I think for me, আমার মনে হয় আমার জন্য ভালো দিক হচ্ছে আমাদের সামনে একটা টেস্ট ম্যাচ আছে যার প্রস্তুতি নিতে হবে, খুব গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট ম্যাচ। যদি আগামী কয়েকটা ম্যাচ জিততে পারি তাহলে আমরা ফাইনালের লড়াইয়ে যেতে পারবো। final. So the first আমার প্রথম ব্যাপার হচ্ছে ক্রিকেট। আমার সামনে যে স্কোয়াড আছে তাদেরকে প্রথম টেস্টের জন্য প্রস্তুত করা। গত 2 দিন দুর্দান্ত ছিল, ছেলেরা কঠোর পরিশ্রম করেছে। ক্রিকেটের বাইরের সব দ্বিধা দূর রেখে আমরা ক্রিকেটে মনোযোগ দিতে চাই। that whole thing about all the confusion that's around the cricket, we've tried to just leave that out and concentrate on preparing for Monday. This is also an occasion for you to maybe delve into your bank of experience. If you worked for so long for Ireland, for West Indies, for Afghanistan, do you take out your, do you see references from there and then sometimes maybe use those to help you through this new But for me, that is what I call experience. So এটাকে আমি বলবো অভিজ্ঞতা। সব কিছুতে পরবর্তী কিছুদিন আমার অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। আফগানিস্তানে আমি ভাষা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছিলাম। অনেক সময় এতে আমাদের তরুণ ছেলেদের উন্নতিতে আমি সাহায্য করতে পারিনি। আমি এই সবগুলোই অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে নিচ্ছি। at the end of the day, so you're right, I have to take from all those to use in this assignment. Ronnie? Welcome to Bangladesh. Thank you. The thing is, can you share the behind stories? I mean, how and when you were approached for the job, and what was your thought at that time, and why you were interested to this job? Just the behind story. The interest comes from তরুণ ক্রিকেটারদের দেখে আমার মনে হয়েছে তাদের কোয়ালিটি আছে। পাকিস্তানের বিপক্ষে তাদের কয়েকজনের খেলা দেখেছি এবং টেস্ট ম্যাচে তারা কিভাবে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে সেটা পর্যবেক্ষণ করেছি। test matches, and then I mean the T20. ভারতে টি-20 বাংলাদেশ ভালো করেনি, কিন্তু তারা বিশ্বের সেরা দলের বিপক্ষে খেলেছে। এগুলো আমি আমার অ্যাসাইনমেন্টে অ্যাড করেছি। আমি এগুলো নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি। All added up. তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে কাজ করলে তাদের টেস্ট এবং 50 ওভারের ক্রিকেট নিয়েও কাজ করতে হবে, তাই এটা কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত না। There's test matches, there's 50 over, there's everything involved. So it wasn't that hard decision. স্বাস্থ্যকর অল টাইম হানিকম, সব সময় অল টাইম হেলদি লাইফ। that you will start the series. So at present, what is your work plan? Well, at present you have this series. এখন আমাদের এই সিরিজটি রয়েছে, এরপর আমাদের আফগানিস্তান সিরিজ আছে, সেখান থেকে আমরা যাব ক্যারিবিয়ানে। ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও রয়েছে, এর আগে বিপিএল আছে। আমরা বসে এটা নিয়ে আলোচনা করব জানুয়ারিতে আমি কি করব, প্লেয়ারদের জন্য জানুয়ারিতে আমি কি করতে পারি, কারণ সেই সময় বিপিএল চলবে। টুর্নামেন্টের জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। আমি যদি ছেলেদের নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য কাজ করি তাহলে তার জন্য সময় ও সুযোগ প্রয়োজন। We need to know where BPL is and things like that. So it's about preparing for tournaments and preparing for series. So if I have to do work with them to prepare for the Champions Trophy and there's time and space, then we'll have to do the work. And as we all know, there's lots of buzz regarding the situation with Shakib Al Hasan and the COVID issues. So it's very easy for the cricketers to get distracted with all the things going around. So what are your messages? Well, that's the thing, and that's a big part of our job over the next few days. বাইরে কি হচ্ছে তা নিয়ে মাথা না ঘামানো এবং ক্রিকেটে মনোযোগ রাখা আমাদের দায়িত্ব। আমি সেটাই নিয়ন্ত্রণ করি যা আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তা হলো প্রস্তুতি। সোমবার শুরু হতে যাওয়া ম্যাচেই আমাদের সব মনোযোগ। So I'm trying to get the guys to focus. Rana. You want to know Bangladesh team head coach is always very much for any professional coach. Just a head coach finished his he didn't finish his training. So how do you see this challenge? How do I see the challenge? Yeah, this is a hot seat for any professional. All international coaching jobs are hot seat. আন্তর্জাতিক কোচের প্রতিটি চাকরিই হট সিট। বাংলাদেশে কাজটা হয়তো কঠিন। আমার কাজ হলো ছেলেরা যাতে নিজের মতো খেলতে পারে, উপভোগ করে, খেলার জন্য তাদের প্রস্তুত করা। গত 2 দিন চমৎকার গিয়েছে। So for us, it's about preparing for the game, and that's the only thing I can see right now. It's not a matter. The seat is not hot. For the last 2 days have been really good, so that's all I can see right now. Sami. So
How are you Mujib from Kalakatur. You got such a short time before the test series. Yeah. How tough it is for you to motivate the team for the upcoming test matches? I think there's enough motivation in the team. I think দল মোটিভেটেড। এখানে আমি আসার আগে থেকেই তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা এই সিরিজে ভালো করতে খুবই ক্ষুধার্ত। ভারতে ভালো না হলেও পাকিস্তান সিরিজের সাফল্য তারা এখানেও পেতে চায়। আমি তাদের খুবই উজ্জীবিত দেখেছি। India, but we can still go back and say, well, look, we did really well in Pakistan and take from that. So I don't think it's that hard to motivate in these few days. I'm Sikandar from the Delhi Council. Bangladesh is always developing, cricket developing nations, but they're not improving as what we expect. How tough it is to work this type of team? I can't say it's been tough in 2 days. It's young players who have performed not too long ago. To go to Pakistan and win in Pakistan is not an easy job. So they perform. So it's yes, it's development is hard, but in anywhere you go, development is hard with young players. But they have the desire in them from what the chats I've had with them since I've been here. Sorry, I didn't hear. From the Delhi College. Yeah, nice to meet you. Though till now your tenure is very short, what you are expecting and what will be your goal during this time from the team? The goal has to be to win games, and that's how I work. So it's about, first of all, this first test match and how we play and what we have to do to win this test match, and then we move on to the next test match and so on and so on. So the goal is about preparing properly and trying to win games. Afnan here from Jamuna Television. At first, when you got the offer from BCB to join Bangladesh cricket? When did you get it? After Pakistan series or between the two series or in India? When you got When I got When you were offer? What today is? Today is Saturday, maybe a week and a half ago. Hi coach, this is Mahmoud Hassan from Bangladesh 24. There are lots of discussion about watching the local cricket by head coach. Will you be watching local cricket, especially the NCL or BPL, upcoming BPL? Well, depends on when BPL is. I'm not sure the dates. I know usually it's in January. So, yes, there will be some participation in that, as in watching and see what time we have between BPL and Champions Trophy to prepare for it. Last two questions. In a short time, start. What sort of conversation you had with the captain for the change? Some sort of big change going on in Bangladesh cricket. What sort of conversation you had with the captain? No, the conversation with the captain has been about players and his thoughts on players and the direction that he wants to take the team. Also about what we do before Monday. So it's generally about how we go into the first test match. As we get to know each other a little bit more, there'll be more discussion about the ODIs and things. But for now, it's about Test cricket and what we're going to do in these two matches coming up. Coach, Abid here from Cricfrenzy. South Africa hasn't won any Test series in the last 10 years in subcontinent. Do you feel it's a good opportunity for the Bangladesh team to privilege the win in the upcoming Test series? Yeah, it is definitely a good opportunity. Bangladesh are usually very strong at home, so it is a very good opportunity for them to win a Test series. And again, as you say, South Africa has that hanging over their heads, but the South Africa team is a resilient team, so they're going to be coming very hard to try and change that. Coach, back in 2018, you came to Bangladesh for coming to the cricket board because there was another offer at that time. Do you remember that time? And
How different was it than this time? I don't know how different it was. I didn't get the job, so I can't know how different it was. You know, yes, I was here, but unfortunately, I didn't get a job at that time. Last one. Watching their coaching philosophy, will we see the Caribbean player in Bangladesh? My philosophy is always to work hard in your preparation, and results will come. They don't always come, but results will come in the match. And I think what I have seen over the last couple of days, these guys and them are working really hard on the game, on the skills, on the fitness, everything like that. So I'm pretty happy over the last couple of days I've been here. Thank you, everyone. Thank you, Jeff.